are worthy. You are worthy, Jesus. You are worthy. God is worthy to be praised. He is worthy. God is worthy. He is worthy to be praised. He deserves that. You are worthy. God is worthy to be praised. God is worthy. Thank you. May God bless you. May we rise up as we read the word of God together. I'm going to ask us to turn to the book of 1 Thessalonians chapter 5. We will read together verse 23 and verse 24. Bless the name of the Lord. 1 Thessalonians chapter 5, 23, 24 readers. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, who also will do it. Me amodimo wa kagiso ga osi o lo itshepise gotlhe a mewa ya lona le maphelo a lona le mebele ya lona di bolokwe e nne tse di itekanetseng di sena molato mo go tleng ga morena wa rona Jesu Kriste ona o lo biditseng o a ikanyega o bile o tla dirafatsa. Shall we pray? Father, we thank you for the reading of this word this morning. My Lord, my King, help us that we must not become familiar with your word, but every time we must trample at your word. We receive it, my Father, as undiluted word from you. Lord, we pray as we open our hearts that it should bring a change or a transformation in our life. We bless you, Lord. I pray that I must decrease so that you may increase. Lord, it is about you. It is not about us. It is not about how eloquent we can be. It is not eloquency, but it is the presence of the Holy Spirit which brings deliverance in our lives. We pray, Lord, in Jesus' name, amen. Amen. We may take our seats. Now we are reading a letter written by the Apostle Paul to the church in Thessalonica. We know that all scripture is written by the inspiration of the Holy Spirit. Now the Holy Spirit allowed Paul to write what we read, though the church in Thessalonica were the first recipient of the letter. But I want to read it using the Passion Translation. I know it may be different from New King James and other version, but I'm going to ask you to listen to what TPT says. The same text that we read. Said, now may the God of peace and harmony set you apart.
making you completely holy. And may your entire being, spirit, soul, and body be kept completely flawless in the appearing of our Lord Jesus, the Anointed One. The one who calls you by name is trustworthy and will thoroughly complete his work in you. Thou sayest the way. Amen. Now, this morning, by the grace of God, saints, Mo mosong o ka kutlwelo botlhoko ba Modimo, I want to introduce a series entitled ke rata go tlhagisa thuto e latelang Understanding the Threefold Nature of Man. go tlhaloganya boraro jwa motho. Are we together in A church? re mmogo mo kerekeng. Tell your neighbor it is important Bolelela moagisane go botlhokwa. that I must understand Ke tshwanetse ke go tlhaloganya the threefold nature of man. tlholego ya boraro ya motho. I'm going to do an introduction today. Ke a go itebelela gompieno. Clearly, Paul was preparing the church for the appearing of Jesus Christ. Paulo o ne a baakanyetsa kereke go tlhagelela ga Keresete. The purpose of us believers to converge like we have this morning Lebaka la gore be re kopane jaaka mo mosong wa gompieno is to allow God through His Word by the Holy Spirit ke go letla Modimo ka moya wa gagwe o boitshepo to prepare us for the second coming of Jesus gore Christ. baakanyetsa go tla ga bobedi ga Morena Jesu. The purpose of us coming together is not for entertainment. Gore re be re kopane jaana ga se go itumedisa. Can I hear prophetic Amen. amen, Brother Wa? Now, we need to understand the threefold nature of a man. Re tlhoka go tlhaloganya tlhogelego ya boraro ya motho. Now, through the Passion Translation, the Holy Spirit by Paul says, Go ya ka thanolelo e latelang moya wa boitshepo wa now may the God of peace and harmony set you apart. wa Modimo o le kgaoganye. So God has to set us apart. Modimo o tshwanela ke gore kgaoganye. See, the Bible says we are in this world, but we are not of this world. Baebele ya re mo lefatsheng le mme ga re ba lefatshe le. Now, Paul is saying to them, you need to be distinguished from the world Paulo a re le tshwanela ke go farologana le lefatshe. by allowing God to set you apart. Go letla Modimo go le kgaoganya. And he says, making you complete holy. A re a le tswelele le ntse le le See, boitshepo. I like the way the TPT put it. Ke rata thanolelo e ka mokgwa e bayang ka teng. It uses the word completely, E dirisa lefoko ka botlalo. making you completely holy. E go dira gore o nne boitshepo ka botlalo. And make your entire being, E dira le gore botho jotlhe jwa gago spirit, soul, and body, mowa le mmele be kept, there's the word again, completely flawless in the appearing of our Lord Jesus, di tshwarwe di sena molato go fitlhelela Jesu a tla the Anointed One. yo o tloditsweng. Now, Paul is saying to us, Paulo a re mo go rona the threefold nature of man boraro jwa motho must be completely be made holy. bo tshwanetse gore bo diriwe gore bo nne boitshepo. And that threefold nature of man Tlholego ya boraro ya motho is my spirit, ke mowa wa me, is my soul, ke mowa, and is my body. ke mmele. Can I hear a big amen, A nka Bazalwa? utlwa amen. In other words, Ka mantswe a mangwe the Holy Spirit, by the mouth of Paul, mowa o boitshepo ka mowa wa ga Paulo is saying to us, a re mo go rona God is not only interested in our spirit being, Modimo ga a kgatlhegelwa ke semowa sa rona. He is also interested in our soul. Ebile o lebeletse boteng He's jwa also rona. interested in our body. O lebeletse gape le mebele ya rona. Because both must be presented
blameless, tsotlhe tse di tshwanetse di bona le di tsamolao completely holy before God. di nne boitshepo I know this may sound basic, but it's important. ke itse gore go ka tswa go sa utlwale sentle Can I hear big amen, a ka Barcelona? utlwa amen Salvation is about our entire being completely holy or presented before God. pholoso ke gore botho jwa rona jotlhe bo felele mo pele ga Now we need to have an understanding about this, Barcelona. re tshwanela ke go tlhaloganya se ba ka Now let us explain what is a spirit, and look, there is written with a small letter S. a re batla go itse gore gate mewa e raeng Now, when it's written with a small letter S, basically it does not refer to the Holy Spirit. go raya gore ga go buiwe ka mowa wa modimo It refers to the spirit of man. go buiwa ka mowa wa motho Now, let's explain these three: a re lebelele sentle spirit, soul, and body. mowa botho le mmele Number one, the spirit, we talk about the dimension of man which deals with the spiritual realm. It deals with the spiritual realm. lebelela mowa We are talking about that part of man that knows God. re bua ka karolo ele ya motho ya itse modimo In other words, we connect with God not through our soul, not through our mind, but through our go spirit. raya gore ga lo ana le modimo ka mowa e seng ka botho le mmele Can I hear big amen, Amen. Barcelona? It is that dimension of man. ke karolo ya motho And when I talk about men, I also refer to women, Barcelona. Ne? fa ke bua ka monna ke bua le ka In mme fact, I'm referring to you as a child of ke God. raya wena jaaka ngwana modimo It's nothing it's nothing to do with masculine or feminine. ga ke bue ka monna Can I hear big amen, a Barcelona? raukwana And then the soul, Nemo. the soul is that dimension of man botho jwa rona ke bua ka which motho deals with mental realm. se se akanyang ka botho It's a man's intellect. tlhaloganyo ya motho It is that part that reasons and thinks. ke karolo e buang e akanya Can I hear big amen, Amen. Barcelona? You know, this is how the soul differs from the spirit. ke ka mo botho le mowa di farologanang Can I hear big amen, Barcelona? Amen. So the soul also, we're talking about the mind or your thinking capacity. fa ke bua ka botho ke bua ka go akanya So we don't connect with God through the soul. ga re kopane le modimo ka We botho only connect with him through our spirit. re kopana fela le ene ka mowa And number three, the body. ya boraro The body is the dimension of man which deals with physical realm. karolo ya botho ke ya mmele ke e dirang le Is modimo the house in which we live. ke ntlo e modimo e re nna mo yone Now, man is a spirit. motho ke mowa He has a soul o na le botho and he lives in the body. ebile o mo mmeleng Now, that is important. seo se botlhokwa You are a spirit. o mowa You have a soul. o na le botho You live in the body. o nna mo mmeleng Can you preach to somebody next to you? Say you are a spirit. gore o mowa You have a soul o na le botho and you live in the body. ebile o nna mo mmeleng Now, what you are seeing the body. seo se bonang ke mmele You are not seeing the real me. ga o bone nna tota The real me is hidden inside the body. nna tota ke fitlhile mo mmeleng o Can I hear big amen, Barcelona? Amen. Now, we must understand these things. tshwanela ke go tlhaloganya se Can I hear big amen, Amen. Barcelona? Amen. You know, when we understand these things, fa re itse dilo tse the tharo three nature of a man, tlhalogo ya motho e the gararo. thing that we struggle with, dilo tse re sokolang ka will tsone no longer struggle with in life. re tla re sokola ka tsone Amen, Barcelona. Amen. We need to know re tshwanela ke go that itse there is no way gore ga gona that ka the mokgwa devil can touch your spirit, gore satana ka kgoma mowa but he can influence you in your mind mara ka go baakanya fela and mo he can tlhaloganyong. touch the physical body. ebile a ka kgona go tshwara le bo wena Can I hear big amen, Barcelona? amen Now, these three must be presented blameless before God. tse tharo tse di tshwanela di bewa mo modimo di sa Now, tlhakatlhakane this morning, by the grace of God, I want to dwell much on our spirit being. mo mosong one ke rata go bua thata ka mowa They are all important, but I said our spirit is that part which we commune with God
we communicate with God with. boraro jotlhe bo botlhokwa mme ke batla go bua ka mowa ka gore ke one o bua le Now you Modimo. can see how important your spirit is. Re ka bona gore mowa wa rona o botlhokwa go le kana kang. Because we cannot approach God through our minds. Re ka se ke ra ya kwa Modimo ka tlhaloganyo ya rona. Can I hear big amen? Amen. Bazalwane? That is impossible. Ga go It kgone is through my spirit and your spirit. ka mowa wa ka le wena. Now, we cannot be careless about our spirit. Ga re ke ke ra nna boatla ka mowa. I don't know, am I making... A ke a utlwala bagaetsho. You are too serious. Ke bona Okay, can I hear big amen? amen? Okay, let's look at man's first dimension, the spirit. Karolo ya ntlha ya motho ke mowa. The Bible says spirit, soul, and body. Bible ya re mowa botho le And the, mmele. and the man's first dimension is my spirit. Karolo ya ntlha ke mowa. Now, we know the Bible says God is spirit. Bible ya re motho ke mowa. So is a man. Fela jalo ya ka motho. Remember, we are made in the image of God. Gopola gore re dirile mo setshwanong sa And Modimo. God is a spirit. Modimo ke mowa. So man is a spirit Ka also. jalo le motho ke mowa. Can I hear big amen, Amen. Bazalwane? Amen. Let's quickly go to John chapter 4. A re go John wa bone. We are going to read verse 24 together. Can I hear the prophetic amen? Amen. Bless the Lord, oh my soul. That's why I Amen. wanted to sing that song. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. My spirit, my soul, and my body, they must bless the Lord. Tsotlhe tse tharo tse di tshwanela ke go galeletsa Modimo. We are reading the gospel according to John chapter 4, verse, there it says, let's read together, Barcelona on the screen. It says, God is spirit, and those who worship him must worship him in spirit and in. truth. Now that he's the spirit, Ka gore jaanong ke mowa. you cannot worship him with your mind. O ka se tloga mo rapela ka tlhaloganyo ya gago. Yes, when we worship him, Ka gore fa o mo rapela, sometimes we do some action through our body o tshwanela ke go dirisa mmele wa gago. by lifting our hands, Ka go tsholetsa matsogo. by bowing down, Ka go by dancing before him. Ka go kobamela le wena. But that will be useless But tseo ga di na mosola. if my spirit is not connected. Fa mowa wa ka o sa kgolagane That's le- why the Bible Ke says ka mo Bibeleng e reng, the time will come nako e tla tla, where we will worship God, and it's eo now re tla be re For- rapela Modimo. with our spirit. Ka mewa ya For rona. God is a spirit. Ka gore Modimo ke mowa. Can I hear big amen, Amen. Bazalwane? Every time when we appear before God, Ka nako nngwe le nngwe fa re tlhagela mo- whether in praise or worship, Whether ra rapela or ra obamela. whether in prayer, Re rapela, it must be done in the e spirit. tshwanela ke go diriwa ka mowa. Can I hear big amen, Bazalwane? Amen. The flesh does not glory in the presence of God. Mowa ga o tsene mo monneng jwa Modimo. Can I hear prophetic A amen? ka bua amen. So God is a spirit. Modimo ke mowa. Can I hear big amen, A ka bua Bazalwane? amen. And then the second thing that we need to know, Sa bobedi se re tshwanelang ke go se man itse, said I mentioned the spirit. We cannot communicate with God through our minds. re ka se bue le Modimo ka ditlhaloganyo tsa rona. We cannot communicate with God mentally. Re ka se ke ra bua le Modimo ka Can I hear big ditlhaloganyo. amen, Bazalwane? Let's go to 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Let's read it. Mme motho wa nama ga a tshole dilo tsa mowa wa Modimo. Continue. Continue. Nama ga e tshole dilo tsa Modimo, tsa mowa wa Modimo. Gonne di bosilo mo go ene, ga a kgone go di tlhaloganya. Yes. Gonne di ka tlholwa ka mowa fela. The Bible says, but the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him. No, he can know them because they are spiritually discerned. Can I hear big amen, Barcelona? Amen. Barcelona, as a child of God,
jaaka ngwana wa modimo Even when you read the Bible, le fa o bala baebele don't just read the Bible with your mind. o se ka e bala fela ka You tlhaloganyo need to transit from the mind to your spirit. tswa mo nameng o ye mo moeng You see, many people are struggling in their Christian walk. batho ba bantsi ba sokola mo tsamaong wa Many bokeresete Christians are discouraged ba bangwe ba itapa because they are trying to reach God through their mind. ka gore ba batla go ya ko modimong ka And tlhaloganyo natural man does not understand the spiritual things. motho ga a tlhaloganye modimo Listen, when God says, by my stripes you are healed, fa lekwalo le re ka dithupa tsa the me o Bible fodisa. says, by his stripes we are healed. ka dintho tsa ka o fodisa Sometimes you may pray and claim that promise. ka nako nngwe o ka rapela o claima And after you tshebetso shall eo. have prayed, the body is still painful. fa o fetsa o sentse o lwala Remember, you don't commune with God through your body. o gopola gore ga o bue le modimo ka mmele It is through your spirit where you commune with God. o bua le ene ka mowa Now, we need to ask God to help us. re tshwanela re kopa modimo a re That thuse we must not concentrate on the pain that I experience in the re body. se ke ra lebelela pain e re utlwang mo But mmeleng I must train my spirit mme ke rute to mowa wa me believe that what God said is done. gore ke dumela gore se modimo a se That's buang why se it says, diragetse. by his stripes we were healed. ka dithupa tsa gagwe re In fodisitswe other words, after you shall have prayed gore gore fa o fetsa go rapela in the mind of God, mo tlhaloganyo ya modimo because he respects his word, ka gore o tlotla lefoko la you gago are already o healed. santse o fodile But you know, the body is stubborn. nama e That's motipa why the Bible says we must put this body under subjection. ke ka mo lekwalo re gatelele mmele o You need to train your body to listen to what the word says. ruta mmele wa gago go utlwelela lefoko Now, many people are discouraged in their Batho ba walk bantsi with ba na le God go itsapa because they try to commune with God through Ka gore ba batla go bua le mental. Modimo ka tlhaloganyo. A natural man does not understand the spiritual things. motho ga a tlhaloganye modimo You cannot receive from God through your mind. o ka se ko amogela mo modimo You ka only nako. receive through your spirit. o amogela fela ka mowa That's what the Bible says. ke seo ba Call the beleditswe things that be not as though. modimo o bua dilo jaaka tse di seong jaaka tse di teng Can I hear big amen, a nka Pastor bua Lord? amen It's very important. go botlhokwa tota Can I hear prophetic Amen. amen? Amen. We cannot communicate with God mentally. re ka se ke ra bua le modimo ka tlhaloganyo Number 3, ya boraro God, who is a spirit, took upon himself man's body. modimo yo e leng mowa o Yes. tsene mo teng ga mmele wa motho He is a spirit. ke mowa But because he wanted to dwell in a man, ka gore o ne a batla go nna mo he mothong took the form of a man. a ba a tsaya setshwano sa motho He's a loving God. ke modimo o ratang tota He's a caring God. ke modimo o tlhokomelang Let's read John chapter 1, a re bale John 1 verse 1 to 3, and then we Amen. jump to verse 14. Let's read it. It says, let's read together maybe quickly again. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. You see that in the beginning was the Word. Do you see that, Pastor Lord? And the Word was. Don't move. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was. You see, this statement is important. go botlhokwa go mo Sometimes we read this and you can spend 30 minutes meditating upon that and God giving you revelations on that. wa itse nako nngwe o ka tsaya metsotso e mentsi tota o akanya In fela the ka beginning lekwalong. was the Word, and that Word was God. o tshimologo lefoko le le modimo lefoko le modimo Immediately your mind must think about Jesus Christ. tlhaloganyo ya go ka bonako ya akanya ka keresete Can I hear big amen? a nka Pastor? bua amen Let's continue. Verse 2. He was in the beginning with God. It says, He was in the beginning with God. God. mo tshimologo o ne a na le modimo This refers to Christ. se se bua ka keresete He was in the beginning with mo God. tshimologo o ne a na le modimo In other words, He never departed from the Father. o ra o raisa ba kgaogang le modimo Number 3. All things were made through him, All things were made through dilo Him. tsotlhe di dirilwe ka ene and without him nothing was made that was made. And without Him, nothing was made that was made. ga gona sepe se se teng se se sa diriwang ka ene All things were made through Jesus. dilo tsotlhe di dirilwe ka keresete But who is Jesus? ke mang jesu He's the Word. ke lefoko In other words,
Ka mantswe a All mang, things were made through the word. dilo tsotlhe di dirwa ka lefoko. Are you in church? Amen. And without the word, Kwa ntle ga lefoko, without him, kwa ntle ga gagwe, nothing was made that was. ga gona se se dirilweng. You can do nothing without the word. O ka nna lebelela gongwe le gongwe. You must create things with the word. O dire dilo ka lefoko. You must speak the word in your O bue family. lefoko. You must speak the word in your body. O dirisa lefoko You mo must bophelong wa speak gago. the word at work. O dirise lefoko mo You must tirong. speak the word in your marriage. Mo lenyalong la You gago, must speak the word in the life of your children. mo baneng ba gago, You must speak the word in the midst of that problems. le mo mathateng tota. In the beginning was the word. Dirisa lefoko. Nothing was made outside the word. Kwa ntle ga lefoko ga gona sepe se se Listen, etsagalang teng. the word of God, it has a creative power. Lefoko la Modimo le fenya sengwe le sengwe. You can create peace in your life through the O word. ka dirisa kagiso ka lefoko. You can create joy in your life with the O ka word. nna le boitumelo ka You lefoko. can create hope in the life of your O ka children nna le with the word. tsholofelo ka lefoko. You can create reconciliation at work with the word. Ga sianya batho ka lefoko. In the beginning was the word. Kwa tshimologo lefoko The di le teng. word was with God. Lefoko leo e le He Modimo. never departed from Ga God. e sa ba kgaola le And Modimo. nothing was made outside the Ga word. gona sepe se se dirilweng kwa ntle ga Modimo. The word of God is powerful. Lefoko la Modimo le maatla. I'm saying God is a spirit. Ka re Modimo ke mowa. In fact, correct. God is a spirit, not God, who is a spirit, took upon himself a man's body. Modimo ya Amen. le bona a tsena mo nameng. Because God wanted us to accept him. Gonne Modimo o ne a batla gore mo He amogele. came to us in a form of a man A batla mo go rona jaaka motho. so that we can be able to accept. Gore re tle re kgone go mo amogela. Can I hear a big amen about that? Amen. Verse 14. And the word became flesh and dwelt Listen amongst to that. us. And the word became flesh and dwelt among us. Lefoko be le fetoga le aga mo go rona. Yes. And we beheld his glory. And we beheld his Re glory. be re nna le kgalalelo ya gagwe. The glory as of the only begotten of the The Father. glory as of the only begotten of the Father, Kgalalelo ya morwagwe a le esi. Full of grace and truth. full of grace and truth. E tletse nnete. Can you le see this kutlwelo verse botlhoko. 1? And the word became, Lefoko Flesh. le be le fetoga go nna nama. the word became flesh. Lefoko la fetoga go nna nama. Jesus was a man, Jesu e ne e le motho. but he was the word. Mme e ne e le lefoko. He came and dwelt among A men. batla go nna mo mothong. Can I hear big amen? Verse Nka utlwa 1? amen. And the Bible said, we beheld his glory. E be re nna le kgalalelo ya gagwe. Yes, the treasure within us. Ao lehumo le le mo teng ga rona. You see, when the Bible speaks about a treasure, Fa Bible e bua ka lehumo, treasure is something valuable. ke sengwe se se botlhokwa. It's something very important. Sengwe se se botlhokwa Now, thoko. the glory of God is a treasure in us. Kgalalelo ya Modimo ke lehumo mo go rona. Can I hear big amen? Nka Verse utlwa 1? amen. The Bible, and we beheld his glory. Re tshwere kgalalelo The e. glory as of only begotten of the Father, Kgalalelo ya Modimo. full of grace and truth. E tletse kutlwelo Oh, botlhoko le it nnete. says full of, not half, full of E grace, tletse kutlwelo botlhoko full of truth. le nnete. That's why we must be the people of truth. Ke ka mo re bidiwang batho ba nnete. We beheld the glory, Re tshwere kgalalelo. full of grace, E tletse kutlwelo botlhoko. full of truth. E tletse nnete. Can I hear big amen? A re Verse ka 1? utlwa nnete. I understand why the Bible says Ke a tlhaloganya gore why Bible e his re mercy is new every morning. mautlwelo botlhoko a gagwe a ntšhafadiwa It's go tswa mo by the Modimong. grace that you are born again. Ke ka kutlwelo botlhoko gore o bone It's o by the tlhoka. grace that you are in the church. Mautlwelo botlhoko gore o bone mo It's kerekeng. by the grace that I'm preaching the gospel. Ke ka mautlwelo botlhoko gore be ke It's rena. by the grace that we can lift up our hands Ke unto ka him. mautlwelo botlhoko gore be ke tshwaretsa matsogo. It's by the grace that we don't live in sin. Ke ka mautlwelo botlhoko gore be re sa nne mo sebeng. On your own, you cannot. Wena ka bona o ka. I mean, if we can backslide tonight, Fa nne re ka boela morago if gompieno. you were a drunkard before, Ha o ne o pholositswe pele. 5 minutes after you have backslided, you will go to the
Moto hampo, me hampo. I don't know. You'll go to the tavern. You'll go to La Palak. o tla bo boela kwa Because now the old man is taking control. ka gore yaanong motho o le yano a simolla It's gape only by the grace that you don't go to La Palak. ke ka mautlwela botlhoko fela re bo sa ye ko lapa laka Can I hear big amen, Pastor Boa? amen Full of grace, o tletse kgalalelo full of truth. o tletse nnete Even Pilate asked the question, le pilato tota o ne a botsa potso who is the truth? After Jesus Christ spoke with him, you remember what he said? Now, Pilate was asking the truth. Who is the truth? pilato o ne a botsa nnete gore nnete ke mang Can I hear big a amen? nga utlwa amen He is the truth. ke ene nnete He is the word. ke lefoko Can I hear big amen? amen In the beginning was the word. mo tshimologo lefoko le ne le teng The word was with God. e le na le The modimo word became flesh. la fetoga nna And the onna nama word dwell among us. le be la ga mo teng ga rona Can you imagine a o ka akanya mara Jesus residing in us? jesu a nna mo teng ga rona Listen to what Jesus Christ said. a ko utlwa gore jesu a reng He said, a re I and the Father, we are one. nna le rara re mongwe He fela said, we will come and dine with you. re tla go ja Can le you wena imagine dining with the a ko Father, akanye tlhe o se o ntse le jesu mo dining with Jesus, ao bathong dining with the Holy o Spirit? setse o ntse o ja We le mo are o so itheka. privileged. re tota re na le We tšhono are so honored. re tlotlilwe That's why every Christian ga se must be full of joy. mokreste mongwe le tshwanetse ra Every itumela Christian must be full of o peace. tshwanela ke o tlala But kagiso I know the devil wants to steal your peace. ke a itse gore satane o batla go The utswa devil kagiso ya wants to gago. steal your o joy. batla go utswa I boitumelo like jwa an gago. old song. An old song says, Pina ya kgale ya re, this peace in my heart, mphe kagiso mo pelong this joy in my heart, mphe kagiso mo the pelong devil did not give it. The devil did not give it. satane ga The devil cannot take it away. ka ba e tsaya Can I hear big amen? Amen. He did not give you joy. ga mpha He did boitumelo not give you peace. ga mpha kagiso That's why also the Bible says, ke ka moo baebele e reng give no place to the devil. o se ka fa satane sebaka Give no chance. o se ka mo fa chance When you drive your car, fa o kgweetsa koloi don't ya gago. allow him to sit next to you. o se ka mo letla go nna go bapa le wena Don't even give him a lift. o se ka ba mo fa le lift Because soon he will move from back seat. wa go tswa ko seating e He go will morago. remove you from your driving a ba seat. go ntsha mo And he stereong will drive a car and you end up e being be a nna ena a passenger. kgweetsa ngwena o bo And nna when he drives you, he will take you wherever he likes. a ba go isa gongwe le go a ratang teng Amen. Can I hear prophetic amen? amen Hallelujah. amen Hallelujah. Now, we look at the prophecy in the book of Ezekiel, which I like most. re lebelela seporofete mo bukeng ya esekiele ene ka se rata. Ezekiel was prophesying concerning the new birth. esekiele o ne a porofeta ka motho o mošwa Remember, Ezekiel never saw Jesus, never experienced the power of gopola gore resurrection. esekiele a ise a bone jesu But God, by the Spirit, allowed him to prophesy. mare ka mowa modimo a mo letla Listen to what he says. re etsa gore a reng In Ezekiel chapter 36, mo esekiele wa bosoma we read verse 26 to verse 27. go fitlhela go e Let's read latelang. Ezekiel 36, verse 26. I will give you a new heart and put a new spirit within you. Now, God saints is speaking through the mouth of Ezekiel. modimo o bua ka mowa ga esekiele Yes, I will give you a new heart and put a new spirit ka within lona you. ya pelo e ntšhwa ke tsenya mowa o mošwa mo teng ga lona Let's continue. I will take the heart of stone out of your flesh Yes. and give you a heart of flesh. ke tla ntsha pelo eo ya lentswe mo nameng ya lona ke lona ya pelo ya nama I will take the heart of the stone out of your flesh ke tla and ntsha give you pelo. the heart. I will take the heart of the stone out of your flesh and give you a heart of. Flesh. Basically, he says, I will take a stubborn heart and give you a teachable. sente a re ke tsaya pelo e bodipa ke go fa pelo e But rutegang I will give you a new heart.
ke tla go fa pelo e ntšha. This is a prophecy about being born again. Ke seprofete sa go tsalwa sešwa. He was looking into 1 Corinthians 5, where it says, anyone who is in Christ is a new creature. O na lebeletse legwalo la Bakorinta gore mongwe le mongwe mo go Kriste All o things tsetse has sešwa. passed away. Tsotlhe di ile, Behold, everything becomes new. sengwe le sengwe se nna sešwa. I like that song. O itse ke rata pina eo. Jesu wa makatsa. Music group, help me. Yes. Yes, Wamakas, yes. Yeah, he amazes us, yes. Antsapelo leje. Akenya pelo ya mo. Sa. Yes. He removes the stony heart O ntsha pelo ya leje, and gives us the heart of the flesh. a ba re fa pelo ya nama. Can I hear big amen, Bazalwa? Because a stony heart cannot commune with God. Ka gore pelo ya letlapa ha e bue le Modimo. You need to have a teachable spirit O tshwanela ke go nna le mowa o rutega. so that the Holy Spirit can teach us. Mowa o boitshepo o kgona go re The ruta. Holy Spirit is the best teacher. Mowa o boitshepo ke yone moruta The wa Bible tota. says he will remind us of the things that Jesus taught us O through tla the re way. gakolola sengwe le sengwe se Verse Jesu a se 27. rutang sona. Verse 27, we are in the presence of God. A re bale. I will put my spirit within you Now look at it, it's a capital letter spirit. I will keep my spirit within you. Ke tla tsenya mowa wa me mo teng ga lona. Yes. and cause you to walk in my statutes. And I will cause you to walk in my Ke le statutes. dira batho ba ba sepelang ka fa melaong ya me. And you will keep my judgment and do them. And you will keep my judgments and do them. Ba ba tshegetsang ditshiamo tsa me ba di dirisa. This is a prophecy through Ezekiel. Se ke seporofete ka God Ezekiel. says, Modimo a re, the moment he reveals his son, ka nako ya tlhagisang he morwalo, will put his spirit within us o tla tsenya mowa wa gagwe mo go rona. and cause us to walk in his statutes, A ba dira gore re tsamaye mo melaong or ya to gagwe. walk in his command, Gore re tsamaye mo or melaong ya to gagwe. walk in his way. Kgotsa mo lefokong la gagwe. Listen, you cannot on your own carry the word of God. Ga o kwa dira kwa ntleng ga lefoko la Modimo. No one can obey God by his own accord. Ga o kwa ikobamela Modimo ka bo wena. You need the Spirit of God to reside in you. O tlhoka Modimo, mowa wa Modimo mo It go is wena. the Spirit of God Ke mowa wa Modimo which enables us o o kgontsha to walk in God's statutes. go tsamaya mo ditaolong tsa Modimo. Can I hear Amen. big amen, Barcelona? Amen. It is the Spirit of God. Ke mowa wa Modimo. That's why the Bible Ke says, se Bible se do buang. not quench the Holy Spirit. O se ke wa dira gore mowa wa boitshepo o We are not ignore. supposed to disappoint the Holy Spirit. O se ke wa utlwisa mowa wa boitshepo botlhoko. We are not supposed to ignore the Holy Spirit. Ga re a tshwanela go itlhokomolosa mowa wa boitshepo. We need to befriend the Holy Spirit. Re tshwanela ke go itsalanya le mowa wa Can I boitshepo. hear big amen, Barcelona? A ke utlwa amen. Pray to God to help you. Rapela Modimo go go Every thusa. time say, Holy Spirit. Say, Holy Spirit, every Ene mowa wa time. boitshepo. May you guide my steps. A kwa nthuse. The Bible says, Bible the ya re, steps of good men are ordered by the Lord. dikgato tsa motho o siameng di Can I hear laolwa ke prophetic Modimo. amen? Amen. Saints, the real man is not the outward man, it is the inward man. Motho tota ga se o ko ntle ke o mo teng. I said to you, what you're looking at me, you're looking at the container. E tla re ke go bolela gore go tshwana le gore o mo teng ga You're looking at the body. o re lebile mmele. The real Pastor Tlalang is inside. Tota Pastor Tlalang o mo teng. Let's go to 1 Peter 3, verse 4. A re go Peter It reads us. e balega jang. Rather, let it be the hidden person of the heart, Let it be the hidden person of the heart. with the incorruptible beauty The beauty cannot be corrupted. of a gentle and quiet spirit, Gentle and quiet spirit, which is very precious in the sight of God. which is very precious in the sight of Me God. a Keep nne it there. motho yo o fitlhegileng wa pelo yo o apereng mokgabo o sa nyeleleng wa mowa o bonolo o o iketlileng
ke one o kgatlhang modimo. Now, the Apostle Peter, by the inspiration of the Holy Spirit, he was addressing women. Moapostolo Paulos ka moa o buisa bona a addressa ba bomme. There was a problem during his time Go ne go na le mathata ka nako eo. that women, they proud themselves about the beauty of their body. Bomme ba ne ba ikgantsha ka mebele ya bona. Though then they did not use Brazilian hairs. Ka nako eo ne ba sa tlhagisa yone meriri eo. But they were using something which expensive, like you'll buy 7,000 hair. Ye ba ne ba dirisa dilo tse di turang tota yaka le reka meriri e turang jaana. No, I'm not against Brazilian Ba hair. ga etso ga ke gane le meriri ya lona tleng. Can I hear big amen? A nka utlwa amen. Say, Pastor is not against Brazilian hair. Moruti ga ana problem le meriri ya lona. But it will be wrong. It will be wrong O tla bo go le phoso tleng. to buy a Brazilian hair Gore o reke moriri o. and you're not a faithful tither. Mare ga o ntse karolo ya bo lesome. Hallelujah. Amen. It means Brazilian hair is your God. Gore a gore moriri wa Brazilian ke modimo wa. Tell your neighbor, I'm repenting. Bolella o gaufi le wena nna ke a sokologa yaanong. Can I hear big amen, A Pastor? nka utlwa amen. No. Peter, Apostle Peter was saying to them, Moapostolo Paulos a re mo go bona. don't concentrate only on the outer beauty. Tlogelang bontle jo bo ko ntle. Beautify the inner man. A go kgabise yo mo gare. Beautify the real you. Kgabisa tota In wena. other words, it's like he's saying to them, Kore a re sentle. you need to cultivate the fruit of the Spirit. Dirang gore moa wa lona o kgore. Barcelona, we must be beautiful not only outside, Ga wa tshwanela go nna montle fela ko we ntle. must be beautiful inside. Le mo gare o nne The montle. Bible says, Bible ya re. out of the abundance of the heart, Go tswa mo teng ga the pelo. mouth speaketh. Molomo wa bua. We hear who you are through what you are saying. Re kgona go itse gore o mang ka se o se buang. If you are negative in your confession, Ga o ntse o le selege mo it means puong. you have stored negative things in your heart. Ga bona gore mo yo. So let's concentrate not only on the outer beauty. A re lebelele e se ke ra lebella ko The ntle. real man is not the outward Yo man. botlhokwa ga se o kwa It ntle. is the inward man. Yo mo gare. That's the real man. Ke ene wa The nnete. man who commune with God, your spirit. Motho yo o buang le modimo. The real man is not getting older but renewed day by day. Motho wa nnete ga a tsofale o ntšhafadiwa I tsatsi le am molemo. talking about your spirit being. Ke bua ka moya I'm gago. not talking about your physical Ga being. ke bue ka botho jwa I'm gago. not talking about your soul. Ga ke bue ka botho I'm jwa gago. talking about that part which is very important. Ke bua ka karolo e botlhokwa eo. You are a real man, your spirit being. Motho tota mowa. Listen to what the Bible says in 2 Bua Corinthians Bible ya reng foo. chapter 4 verse 16. As we are about to close. 2 Corinthians chapter 4 verse 16, let's read. Therefore, we do not lose heart. Therefore, we do not lose Ke heart. ka moo re sa nyame mmoko. Even though our outman is perishing, Even though our outward man is Mme perishing, le fa bomotho jwa rona jwa kwa ntle bo fedisiwa. yet the inward man is being renewed day by day. it says the inward man is being renewed day by day. Jo bo kwa teng jone bo ntšhafadiwa ka letsatsi lengwe le lengwe. Bazalwane, Bakauleng, you may be getting old, o ka tswa o tsofala. but the older you become, Mme fa o ntse o tsofala jalo, the newer inside you become. o ntse o nna mošwa mo gare. Can I have it, amen, A ka utlwa Bazalwane? amen. That's why as you grow, Ke ka moo e reng o ntse o tsofala age-wise, ka kgolo. it's important that even your spirit must grow. Go botlhokwa gore mowa wa gago le one o gole. The outer man is perishing. Motho wa kwa ntle wa nyelela. The flesh is perishing. Nama ya nyelela. But the real you, Mme wena the tota inner man is renewed wa ntšhafadiwa. day by day. Tsatsi lengwe le lengwe. We were listening to Evangelist Reinhard Bonke. Ne ke reeditse moruti bonke mone. Some of you know Evangelist Reinhard Bonke. A ke re bangwe ba lena la mo itse. Now he's old now. O sa utlwile. But the way he ministered, Mme ka mokgwa a rerang ka the teng. voice is still the same. Yo,
Wa itse ke The o santse a le bogale. energy is still there. Ya, o santse a le matla. He is still powerful evangelist. O santse a utlwala tota. When he ministers, somebody sit next to him Fa mongwe a bapile le ena, just to support the physical body. o tshwanela ke gore Now the outer man is perishing, wa ko ntle wa but nyebe. the real him, Ene tota he tota. is still energetic. O santse a le He matla. is still preaching the O gospel. santse a rera I evangeli. may be getting old. Ke ga tswa ke tsofala. Maybe one day as a minister, some two pastors in church must be by my side. A o fitlhelele gore I ke don't tlhoka know. go I don't tshegediwa. want to go to that, Hai, ke batla go fitlha ko But the prayer of my heart is mare keletso ya pelo ya ka my voice gore mowa wa must not fade o away. tla ba nyelela. It must remain powerful. O tswelele In go le fact, it must grow from one level o tswelele to another. o ntse o ya ko godimo. Can I hear prophetic amen? Amen. You're real you. Wena tota, You're real you. wena tota. The outward man is sin, but the inward man is not, is that hidden one. Motho yo kwa ntle wa bona yo mo teng yena o I think fitlhegile. I said this. The outward man is sin. You will see my body. E la mpona yana. You see my hands. Le bona matsogo You a. see my eyes moving, my bona lips. mabaka. This is the outer man. Ha ke o ko ntle yo. But the inward man, Mare yo mo teng you don't see. ha o le mmone. No, you don't see. Amen. You don't know what he did yesterday. Gopola gore se a dirile maabane. I don't know what you did yesterday. Ha ke itse gore o dirile eng. Go itse wena fela. Can I hear big amen? Amen. Let's go to 2 Corinthians again 4. This time around, let's read Are verse boele go ba 17, 17 and 18. Let's read, woman of God. For our light affliction, For our light affliction, Gonne tlalelo ya rona e botlhofo ya nako. which is but for a moment, which is but for a moment, E re direla e khutshwanyane. is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. yes. E re direla letlotlo le le sa kutleng le le gaisang tsotlhe tsa Now, kgalalelo. listen, it says, for our light afflictions, O ka re ya re which is but for a mathokonyana a rona moment. Which is but for a moment. a nakonyana. So your affliction is for a moment. O se ka tshwenyega ke gone anong gone anong fela. In fact, our afflictions, Di kutlwa botlhoko they tsa rona are like a stepping stone di a re tlhatlhosa to greater things. go ya go dilong tse di kwa And godimo. the Bible says it is for what? For a moment. Bible ya re They are not there forever. ga di a nnela ruri. They are not permanent. Ga di a nnela ruri. Challenges are not forever. Dikgwetlho ga di a nnela ruri. Difficulties are not forever. Makete ga a nnela ruri. They are working for us far more exceeding an eternal weight of glory. Di direla fela gore go tle go nne le kgalalelo mo go rona. Let's go to verse 18. A re ko kgaolong ya some le borobedi. Which will do not look at the things which are seen, Okay, while we do not look at the things which are seen, Ya ka re sa lebelele dilo tse di bonwang. yes, but at the things which are not seen. but at the things which are not seen. Mme re lebeletse tse di sa bonweng. For the things which are seen For are the, temporary, for the things which are seen are temporal. Gonne tse di bonwang di a fela. but the things which are not seen are eternal. But the things which are not seen are eternal. Keep it Mme there. tse di sa bonweng tsone ke tsa bosakhutleng. Unfortunately, Ka bomadimabe. we as human beings, Rona jaaka batho we concentrate on temporary things. re lebelela thata dilo tse di felang gone anong. We build upon temporary Le aga mo things. dilong tsa nakwana. We cry over Re temporary llela things. dilonyana tsa nakwana. Some of you came late because we were washing your car this morning. Mongwe o tlile fela thari ka ntlha ya go tlhatswa koloi yagwe. These are temporary Dilo tse things. ke dilo tsa nakwana. Should they cause us to be late at the house Mme of tshwanetse God? di letle gore re nne thari mo kerekeng. Can I Koloi hear ya the king koloi. of Barcelona? While we do not look at the things which are seen, Fa re lebeletse dilo tse di sa but bonweng. at the things which are not seen, Re lebelele dilo tse di sa for the bonweng. things which are seen are temporal, Dilo tse di bonwang ke tsa nakwana. but the things which are not seen are. Tse di sa bonweng ke tsa bosakhutleng. Children of God, Bana ba modimo let us invest. a ke re
ageleng thata on eternal things. mo dilong tse di sa khutleng. Invest in your prayer life. Mo thapelong ya gago Invest in your devotion. a go agelle thata mo go rapeleng. Invest in buying good Christian books. A go agelle thata mo dibukeng tsa Invest Kreste. on buying good music. A go ba o reke mo Invest mmino o on siameng. buying good Bibles. Agella mo dilong tse di siameng. Invest on developing your spirit being. A go agelle mo go tsholetse mo wa Don't gago. invest on temporary things. A go tlogela go agella mo dilong tsa nakwana. Don't say don't buy Ha cars. ke re o ska reka koloi. Don't say don't build houses. Ha ke re o ska reka ntlo. But invest A go agelle tle more. thata thata. As you do that, Ya ka ntse o dira jalo. invest more Agella thata on the things mo dilong which will develop tse di tla go tsweletsang your spirit being. mo wa gago. Now, the big question is, Potso e tona now that we understand our soul, ka gore tlhaloganya mo wa rona. how do you develop your spirit man? Wa go tsweletsa jang tlhalogo ya gago We ya must motho? invest on our spirit man. O tshwanetse go agelle mo We mo must nameng. develop our spirit man. Tsweletsa motho wa The mowa. question is, Potso ke how do I do that? o dira jang jalo? God's willing next week Sunday. Fa modimo a ratile re tla ya raba next week.